ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ 6ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಠ 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ existence. Dear students, now today we will discuss in this session, in this video class, chapter 6, that is the object oriented concepts. So object oriented concepts, we will develop the softwares. Now today's word. So what are the means of an object here? The object is a real world existence. For example, real world existence is a city, a personality, a person. A city means a Gulbarga city. That is the real world existence. A student is a real world existence. A college is a real world existence. Any one office, KPTCL, corporation, any one office, that is the real world existence. So on that basis we are designing now today's software, today's word softwares. So on that basis, in this chapter we will discuss the programming languages deals with the two important aspects already we know, that is the data and algorithm. So when we will make the information, means we need a data. Data is a main substance of the program, and algorithms are methods. Algorithms are methods that use those programs. So data is an important role here. It is a raw material which we will prepare the information. So that is a program. So algorithms already we know, methods. So use these are for the program's purpose. Object oriented programming is the principle of designing and development of a programs using a modular approach. That the concept we will discuss. So that method you will learn in a PUC second year, object oriented programming concept. So in a PUC first year you will learn the structured oriented concepts, programs. So PUC first year and second year you will learn the C++ programming. So PUC second year you will learn the C++ programming using object oriented programming concepts. So in a 6th chapter we will detailedly studied about the what means of an object oriented concepts. So ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತನ್ನೋದು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಗಿಂತ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 6ನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೀತಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ focuses on processing of instructions
in order to perform a desired computation. Okay, so desired computation we will reach means we will process the instructions line by line. So therefore it emphasizes more on doing things like algorithms. Okay, so algorithm ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆದವು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವು ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಇವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಬಾಲ್, ಸಿ, ಇದು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. So dear students, this programming is a lengthy, increases the complexity of the program, difficult to understand and modify the program. Okay, suppose you can modify any one concept means you can write the lengthy lines of a program. So that's why we will not using this type of an programming concept, that is a procedural programming concept. This technique is used in a conventional programming languages such as in C, COBOL and Pascal programming systems. For example, programs make use of branching statements where the flow of control changes its path according to the result of the test expression. On that basis, here we will write the procedures only. Means, what are the demerits this programming method using means we will wasting the primary memory very much using a procedural programming. So we will write a simple solution purpose, we will write the 100 lines of an 100 of an together lines of an programming codes. So here this program is like this. Main program is there that we has the data, then many procedures are there, procedure 1, procedure 2, procedure 3 means then these procedures are send the result to the main program. So many disadvantages are observed in a procedural programming. Then we will move together the structured programming. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾಸ್ ಎ disciplined approach which limits the branching to a small set of well-behaved constructions. That is we will discuss it in the last chapter. If else, while, for, okay, conditional, looping, unconditional, these type of statements are we are using in a structured programming approach. So those are well disciplined approach which we will reach the goal. So then the length of a program is again shortened here in a structured programming. So these constructs are we are learned in a PUC first year in a program writing a codes using these constructs. The idea of top-down design is to break a large program into smaller programs will be covered in a structured programming. So structured programming nalli idea bandbittu ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಲೆಂದಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋದು, ಆ ಗೋಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. The major drawback is that very difficult to model the real world scenarios using this model. Okay,
just I have told. Now today's softwares are real world scenarios on the basis. Okay, so real world scenarios means object, that is a real world existence basis. We will writing a program softwares. Okay, so that is the drawback is observed using a structured programming. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆವು. So just I told you, dear students, what are the means of an object. So ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತನ್ನೋದು ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬಸ್, ಕಾರ್, ಕಾಲೇಜ್, ಮನುಷ್ಯ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೇನದಾವಲ್ಲ, ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಂತನ್ನೋದು, ಇದು ಒಂದು ನಾವೇನಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಟುಡೇ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. Object-oriented programming is a concept that combines both the data and the functions that operate on data into a single unit called the object. So data and functions both are included and it makes the single unit, that is the object. So you can consider the object as a mobile. So what are the functions of mobile? So seeing a movies, listening a voice, listening a audios, okay, making a calls, these are functions. So what are the datas? So datas are phone numbers. Okay, so here in an object it combines both the data and functions that operate on a data into a single unit. Both the combined, ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. Object is an identifiable entity with some characters and behaviors. So object is identifiable entity with some characteristics and behaviors. Entities, characteristics and behaviors. So you can take the example of yourself, you the student. Okay, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನ, ಸೊ ನೀವನ್ನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ. ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾಸ್ಗಳು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಡೇಟಾಸ್ಗಳು? ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು? ನಿನಗೆ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಇದೊಂದು ಎಂಟಿಟಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕೋರ್ಸ್ ಓದ್ತೀಯ, PUC ಓದ್ತೀಯ, ಅದು ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯವನ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಸೊ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಟಿಟಿ.
ಸೊ ಡೇಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. Okay, object is an identifiable entity with some characteristics and behaviors. So top-down design is an approach of dividing a problem into sub-problems and then dividing the sub-problems further into still smaller sub-problems until it can be implemented for a computer solution. Top down design. So top down design ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. But the bottom up design is a vice versa, where solutions to the smaller modular are integrated to find the solutions of overall problem. Now today object oriented programming on the basis of bottom up design. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಯ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ ಎ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ to find the solutions of overall problem. Okay, so student database maintenance ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಯೂನಿಟು, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದೊಂದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮೆನುವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ bottom up design is a technique we are using today's world. Programmers are using, software engineers are using nowadays. Okay, so how is it? So here is class is a major concept. Class is the major concept that plays important role in this approach. Class is a template that represents a group of objects which share common properties and relationship. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವತ್ತು ಓದ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಸ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್, sunflower. Okay, these all are flowers, but the different flowers. So these all are objects in a class flower. Okay, these all are share the common properties and relationship. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ, ರೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಸಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. So jasmine has the fragrance is differ. So what are the use of in jasmine? What are the characteristics? What are the data? It has a white color. So rose has the red color is a data. So what are the function? Rose is used to many purpose. Then sunflower is used to many purpose. Sunflower has the color yellow. That is the data. So each unit we are make, so we are combined as the blueprint of a class.
ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1000 ಲಕ್ಷ ಟುಗೆದರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So class is a major concept that plays important role in this approach. That what approach? Bottom up approach. Class is a template that represents a group of objects which share common properties and relationship. Okay, so this is the class. So what are the characteristics of an object-oriented programming? Object-oriented programming characteristics, important characteristics. So students, so it has the modularity. So modularity, the first important characteristics is a modularity. Means model. So model is a logically self-contained unit that can be tested and executed independently. Okay, so just I told you bottom up approach. So bottom up approach ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಎ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ is a technique adopted to divide a complex problem into a number of self-contained independent programming fragment or modules. Okay, so you can take the example of an basic arithmetic operators. So what are the basic arithmetic operators? Addition, subtraction, multiplication, division. There is 4 basic arithmetic operators. So those operations purpose, we are make the small units. Then those small units are individually you can execute and individually you can debug the errors. So that is the main important concept here. Modularity. These modules are you can use anywhere. Where you need, there you can connect these. There you can take these lines of in programs, these units, and you can connect there. So that is an good characteristics of an object-oriented programming. So abstraction. What is the abstraction? Abstraction is an act which represents the essential features of an entity without including explanations or any background details about it. Means what? So abstraction we not need. ಸೊ ಯೂಸರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು, ಸೊ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಯೂಸರಿಗೆ ಏನು, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸಾಂಗನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ದ abstraction is an act which represents the essential features only of an entity without including explanations or any background details about it. It is a small example for you. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನೇ ಬರಿಬೋದು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್
insulating the data from direct access by the program is called the data hiding. Here is a object oriented programming has the a main important concept is we are hiding the data. Those data can't access the users. Those are not need to access the users. ಓಕೆ, ಯೂಸರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಾರ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದೇವು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ನಾವು ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್, ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅದನ್ನ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇನು ಅದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊಬೈಲಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಯೂಸರ್ಗೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂಸರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಲಾರ್ದದ್ದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ users. That is the main important concept here is a data hiding. Okay, so inheritance is a very important concept of an object oriented programming. So whatever the characteristics are, our characteristics are comes from our ancestors. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಷ್ಟೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನು ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದು. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ object of another class, or the process of deriving a new class from the existing class is called inheritance. Okay, so see here the student is a real world object. Okay, so real world object student ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು? ಸೊ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಲಿಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ಗಳು. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನೇನು? ಸೊ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವು ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬಳಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ objects of one class acquires the properties of the objects of another class. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಲಿಂದ ಚೈಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. So that is the important characteristics of an object-oriented programming. So polymorphism. So polymorphism is the ability for a message to be processed in a more than one form. Okay. So polymorphism ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಹುರೂಪಿಗಳು ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಬಹುರೂಪಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು.
ಒಂದನ್ನೇ ಅನೇಕತೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದನ್ನೇ ಅನೇಕತೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತಂದೇವು ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲ್ಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಂತಂದೇವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್, ಎಲ್ಲ 3-4 ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೇಮು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ತಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. The process of making an operator to exhibit the different behaviors in different instances is known as operator overloading. So operator overloading. So see here, addition of an 2 number, addition of an 3 number, addition of an 4 number. These all purpose we are writing a common name as a sum. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಸಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆವು. ಸೊ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮ್ಮೆ, 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮ್ಮೆ, 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮ್ಮೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಉಳಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದೇ ಸಮ್ಮು 3 ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಾಗ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಸಮ್ ಹೋಗಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ different types of tasks is known as a function overloading. So means here data are different types, using a single function name to perform different types of data. That is a integer, float, like that, characters. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಯಾವುದು 2ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3-4 ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಬಹುರೂಪಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕೋಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವುದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಸೊ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು known as function overloading. Okay, so this is the concept of a polymorphism. So dynamic binding means linking of a procedure calls. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು, ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ದಾರಲಿಂದ ಕಟ್ತೇವಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಟು ದ ಕೋಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ called during the program runtime. ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. So message passing means objects and invoking the functions by the object by the sending a message is known as message passing. So when the compilation process is invoked,
So there they will be send the messages to the procedures. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನೋವೋಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಷಿನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು. ಸೊ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ 7 ಆರ್ good characteristics of an object-oriented programming. So what are the benefits of an using object-oriented programmings are, so real world entity, real world basis we are creating the softwares. That is the important concept, benefits. So inheritance eliminates the redundancy, repetition of a code and hence the supports code reusability. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಡೇಟಾಸನ್ನು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ತಮಗಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೇಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು UG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಟುಗೆದರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು. Objects can be easily upgraded from small to large systems. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ updates. Okay, so then you will be upgraded that software. Like that you will be make here using a object oriented programming concept. So complexity can be easily managed here because often we will make the small units. Okay, small units ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂತ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ helps the objects to communicate and share data. So wherever the data, wherever the procedure, those procedures are called, then message will be passed. So communication is a very easy and shares the common data to all other objects. These are more benefits we are observed using object-oriented programming concepts. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ OOP concept is a very tricky method to do the programming, very smart method. So when the smart software, when the
when the smart programmer is there means that those programmers are valued in today's world. Okay, so software engineer ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು DTP ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಲಾಜಿಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ using object oriented concept. This is the main disadvantages is observed. Special skills such as the thinking in terms of designing skills, what I told you, programming skills and object is required for the programmer. The proper planning and design is required before programming using object oriented techniques. So these disadvantages, very few often disadvantages are we are observed using object oriented programming concepts. Okay, so human, the person, the programmer, the software engineer has the special skill thinking in terms of designing skills. So programming skills he she has, then only they has the value in a market. Otherwise there is no use of getting a degree of computer science engineering. So those engineers, those programmers has the proper planning when they will develop the softwares on the basis of real world existence, that is the objects. Okay students, these are benefits and disadvantages are observed using object oriented programming. So I hope to understand all the concepts of an object oriented programming. Okay, what are the applications, what purpose we are using? Already I have told many concepts, many purpose. Now today we are using object oriented programming. What are the applications we are using? So mainly we are using the object oriented programming and the database purpose, database handling purpose, hypermedia purpose, expert text and hypertext purpose. Now today we are using object oriented programming concepts. So artificial intelligence and expert systems. So artificial intelligence is a very familiar now today's word. So I will give the example of a real word. So thumb recognition, palm recognition, eye retina recognition, now today the Aadhaar card. So these are the police intelligences are using now today's. Okay, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ದು ಲಾಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಂಬನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಥಂಬಿದ್ರೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಥಂಬನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತರೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಐ ರೆಟಿನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರೆಟಿನಾ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಟುಡೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್, that purpose, that establishment purpose, we are preparing a softwares, that the office automation systems. Okay, so that there we can use the object oriented programming concept. Then parallel programming and neural network purpose. So neural network purpose means human brain as
think. So like that we are using neural network. Suppose you can take the car. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಕಾರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ ಹೀಗೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗೂಗಲ್ದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಓಕೆ, ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ರೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಎನಿ ಸೈಡ್. Suppose image comes opposite of that car in the right side means that car will be turns the left side. Image is comes the left side means that car will be turns right side of a road. Like that, this is it takes the decision itself. That is, we will call it as a neural network. So as human brain will be things like that, it works. So CAD CAMs same purpose now today we are using. Computer aided designing, computer aided modeling purpose now today we are using. Okay, so computer aided design ಅಂತಂದರೆ suppose you can take the civil engineer. ಸೊ ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನೀನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಶೀಟ್ ತಂದು ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಟುಡೇ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅವರು. Okay, simulation and modeling. Simulations means, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿನೇ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲಿಂದ ಟ್ಯೂಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಇವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. So dear students, in this chapter 6 is a very small chapter. So this chapter covers only one question, that is a 2 marks question. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ವೆಲ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ PUC second year. So what the concept we are discussed in this session, all the concepts you have in a PUC second year, again we will discuss there. Okay, so now we will close the session. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ PUC second yearನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.